Hello பசங்களா, வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா, here to make bio learning very simplified. So நேத்து நம்ம வீடியோல ஒரு ஸ்கெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தேன், 15 days ஸ்கெடியூல். ஸோ அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் மேம் எவல்யூஷன் சாப்டர் பண்ணி கொடுங்க மேம், அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்க, அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க மேம்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் எவல்யூஷன் ஒன் ஷாட் ஒரு எக்ஸாம் ரஷ்ல பண்ண போகிறேன். எது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எவல்யூஷன் இன் அ வெரி பிரீஃப் வே. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரீஃபா, முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எது முக்கியமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம இங்க கவர் பண்ண போறோம். இது வந்து கிளாஸ் 12 பயாலஜிக்கான டாபிக். ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன்ல தேர்ட் சாப்டர் வந்து எவல்யூஷன். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், ஸ்டே வித் மீ டில் த எண்ட். யாரெல்லாம் எவல்யூஷன்னா பிடிக்காது, எவல்யூஷன்ல நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும், ஓகே எனக்கு அது புரியவே இல்லை மேம், யாரெல்லாம் அப்படி நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் டூ ஸ்டே வித் மீ டில் த எண்ட். அண்ட் நாளைக்கு இதே டாபிக்ல இருந்து பிவைக்யூ சால்வ் பண்ணலாம் பசங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வெறும் பிவைக்யூ சீரீஸ் போடலாம் தான் நினைச்சேன். தென் ஐ தாட் இல்லை, இந்த சாப்டருக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும், இந்த சாப்டர்ல எது முக்கியம், எப்படி இந்த சாப்டர் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கிளாரிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுக்காகவே ஐ ஹவ் கம் அப் வித் ஒன் ஷாட். ஓகே, எஸ், ஹலோ எவ்ரிவன், a very good evening. Now யாரெல்லாம் லைவ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ ஒரு chat செக்ஷன்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க, AD ஸ்கொயர் ன்னு டைப் பண்ணுங்க. we will get into the session. we are going to do some very interesting things today. yes பசங்களா, இந்த பிக்சரே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிக்சர் பசங்களா. சோ இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Can anyone tell me what do you actually understand by this picture? This picture is very much related to evolution பசங்களா. so யாரெல்லாம் evolution படிச்சிருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் கிளாஸ்ல கேட்டிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு yes, mission maximum, yes, it's going to be very small. I'm not going to talk more. Okay, I'm going to make it very small, short and sweet. Okay, yes, definitely we will do. AD square, Darwin finches, yes, இது வந்து Galapagos Island, இது வந்து டார்வினோட finches. Okay, what bird Darwin studied, and this is Darwin. Okay, so this is something very close to evolution, and that is why Darwin is called as the father of evolution pasangla. We will get into the session, we will rock the session. Okay, so இந்த ஒரு சாப்டர்ல என்னென்னப்பா முக்கியமான டாபிக்ஸ் இருக்கு. so இந்த சாப்டர்ல NCERT ல எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா டாபிக்ஸே நமக்கு புரியாது. ஓகே, நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீட் பண்றவங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும்ன்றதே புரியாது. so for that I have written this. முதல்ல theories of origin of life, அடுத்தது theories of evolution. okay, and then you have evidences for evolution, adaptive radiation, theories of organic evolution, Hardy-Weinberg principle, human evolution. okay, இந்த 7 கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கு உங்க என்டையர் எவல்யூஷன்ல. இதுல எது மேம் ரொம்ப முக்கியம்? பாயிண்ட்க்கு வாங்க மேம், எது மேம் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா? the evidences for evolution is very important, adaptive radiation is very important, Hardy-Weinberg principle is very important பசங்களா. ஓகே, இந்த 3 தான் ரொம்ப முக்கியம். அதை தவிர ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல சில MCQs எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ மிச்ச டாபிக்ஸ்லாம் மேம் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வரும், வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டரே ரொம்ப கம்மி வெயிட்டேஜ் உள்ள சாப்டர் தான். பட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் எய்மிங் வெரி குட் மார்க்ஸ், எனக்கு ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கணும் மேம், சென்டம் வாங்கணும் மேம், 95 வாங்கணும் மேம், ஃபார் தோஸ் ஹூ திங்க் அபவுட் 95 and above, please don't skip this chapter. This can be a game changer பசங்களா. yes, so we will get into the session. okay, let's not waste even a minute, exams are getting closer. okay, முதல்ல theories of origin of life. okay, இது எல்லாமே தியரி தான் பசங்களா, எதுவுமே யாரும் கண்ணால பார்க்கல, ஏன்னா அப்ப வந்து மனுஷங்க யாருமே கிடையாது, ரைட்? so they just proposed. தியரின்றதுக்கு சப்போர்ட் இருந்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் எவிடன்ஸ் இல்லாட்டி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். so இந்த 4 தியரி தான் பசங்களா. so first you have Big Bang theory, then you have cosmic panspermia theory, biogenesis and chemical evolution. yes, case study questions do come. okay, yeah, so we are going to do it in a very crisp way. okay, so முதல்ல Big Bang theory பத்தி பார்க்கலாம் பசங்களா. இந்த 5 தியரியும் குவிக்கா நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். what is Big Bang theory பசங்களா? Big Bang theory னா என்ன? there was a huge explosion. okay, ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது யூனிவர்ஸ்ல. about 15 billion years ago there was a very huge explosion, and slowly the gases started cooling down, they started forming solar system, they started forming the other bodies in your space. okay, so that is Big Bang theory. next,
காஸ்மிக் panspermia. அப்புறம் என்ன ஆச்சு, எப்படி மேம் earth ஃபார்ம் ஆச்சு? those gases started cooling down பசங்களா, and then it slowly started forming planets. Okay, and one such planet where life is there, இருக்க ஒரே எவிடன்ஸ் லைஃப் அர்த்ல மட்டும் தான் இருக்குன்னு இப்போ வரைக்கும் நம்ம எவிடன்ஸ் இருக்கு. சில பிளானட்ஸ்ல இன்னும் ரிசர்ச் போயிட்டு தான் இருக்கு பசங்களா. there is no confirm evidence that there is life in any other planet, so remember that. Okay, next you have this cosmic panspermia. It believes that life came from outside in the form of spores. so என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அர்த்துக்கு வெளியே இருந்து யாரோ சில ஸ்போர்ஸ் வந்து நம்ம அர்த்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, from there you had the life existing ன்னு சொல்லி நிறைய பேரு நிறைய பேர் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. Hi everyone. Okay, so let's consider it very very important. இப்போ panspermia ஆயிடுச்சு, பிக் பேங் தியரி ஆயிடுச்சு. இந்த abiogenesis எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. வாட் இஸ் abiogenesis? ஏனா என்ன? நோ லைஃப். ஓகே, லைஃப் coming from non-living things is what we call it as abiogenesis. இந்த abiogenesisக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பசங்களா, that is spontaneous generation. Okay, life coming spontaneously from non-living things is what they call it as abiogenesis. Okay, so இது வந்து அரிஸ்டாட்டில் நம்பினாரு, ஆமா லைஃப் வந்து non-living thingsல தான் வருதுன்னு சொல்லி. Then you had three scientists who disproved. I'm fine. Okay, there you have three scientists who disproved the theory of abiogenesis பசங்களா. that is Francisco Redi, Spallanzani and Louis Pasteur. so எல்லாருக்கும் இந்த swan neck experiment நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும். so Francisco Redi என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த மாதிரி மீட்டை வந்து 3 கண்டெய்னர்ல போட்டார். so அவங்க எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, the people who believed abiogenesis said that இப்போ மீட் வந்து ஓப்பனா இருக்கு, so அந்த மீட்ல இருந்து தான் இந்த ஃப்ளைஸ் வருதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஓகே, and how did Reddy disprove it? அவர் வந்து 3 செப்பரேட்டான பீக்கர் எடுத்தாரு, 3 பீக்கர்லயும் இந்த மீட் பீஸ் வச்சாரு. one beaker was left open, the other beaker was sealed with a very tight lid like a cork. another one ஒரு சும்மா ஒரு gauze covering போட்டாரு. okay, so what did he observe பசங்களா? so the container which was open, there he had a maggots coming out. okay, அது வந்து ஓப்பனா இருந்துச்சு, flies will come and sit, they will lay eggs. okay, and there will be worms that will be produced. okay, whereas in the cork sealed container ஒரே ஒரு worm கூட வரல, ஒரே ஒரு fly கூட வரல பசங்களா, ஒரு maggot கூட இல்ல. ஏனா there is no chance that the flies could go enter the beaker. okay, இங்க gauzeல வந்து they laid eggs above. okay, அப்ப என்ன புரியுது பசங்களா? it is not because of the meat that there was a generation of life. okay, it is because the house flies laid egg on the meat. அந்த மீட்ல வந்து அந்த house flies வந்து அவங்க egg லே பண்ணாங்க, அதனால தான் maggots வந்துச்சுன்னு. so everyone were like, yes, what you are telling is correct. ஓகே, இப்போ அதுக்கும் மீறி ஒருத்தர் வந்தாரு பசங்களா, லூயிஸ் பாஸ்டர், the father of microbiology. so லூயிஸ் பாஸ்டர் என்ன பண்ணாருன்னா, so you have this swan neck experiment. ஒரு swan shape நெக்ல ஒரு பீக்கரை எடுத்துக்கிட்டாரு, அதுல ஒரு brothனா என்ன மேம், ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் மீடியா எடுத்தாரு. so இதை ஹீட் பண்ணாரு, ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணாரு, அந்த கல்ச்சரே ஆகல, எந்த ஒரு மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷனும் வரல பசங்களா. so next என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த swan neck உடைச்சிட்டாரு. okay, he removed the swan neck. within 2 days பசங்களா, there was a contamination, there was a growth of microorganism in the broth. okay, so இதனால என்ன புரியுது பசங்களா? it is not from this broth, இந்த brothல இருந்து லைஃப் வரல பசங்களா. remember that என்னோட சுற்றி உள்ள காத்துல வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, that enters into my broth and that is what is going to induce the division of microbes. okay, so this is how they disproved the theory of abiogenesis and they supported biogenesis. okay, so biogenesis யார் வந்து ப்ரோபோஸ் பண்ணா? it was Louis Pasteur and Francisco Redi. okay, they disproved abiogenesis and they also told that லைஃப்ல இருந்து தான் லைஃப் வரும்னு சொல்லி. ஓகே, சரி மேம், லைஃப்ல இருந்து லைஃப் வரும்னு சொல்றீங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் எப்படி மேம் வந்துச்சு? அதுக்கான ப்ரூஃப் இன்னும் யாருமே கொடுக்கல பசங்களா அந்த டைம்ல. இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி மாத்தி நம்ம தான் ஒரு ஸ்டோரியா புரிஞ்சுக்கணும். சோ முதல்ல என்ன சொன்னாங்க? பிக் பேங் தியரின்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் பான்ஸ்பெர்மியான்னு சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க? abiogenesisன்னு சொன்னாங்க, இப்போ பயோஜெனசிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க தான் வந்துச்சு chemical evolution. okay, so இந்த chemical evolution தான் பசங்களா முக்கியம். இந்த origin of lifeல முக்கியமான ஒரு question தான் அது கண்டிப்பா chemical evolution தான் பசங்களா. so who proposed this chemical evolution? yes, tell me what's your doubt?
Yes, we will ask questions. Questions will be asked. Okay. Chemical evolution yaar propose panna pasangla? It was Oparin and Haldane. Okay, these were the two people who proposed chemical evolution. Ma'am, chemical evolution na enna ma'am? ஒரு life, ஒரு cell எடுத்துக்கோங்க பசங்களா. சொல்லுங்க, ஒரு cell என்னெல்லாம் molecules இருக்கலாம்? Can anyone tell me what are the molecules that can be present in a cell? Biomolecules சொல்லுங்க பசங்களா. What are the biomolecules that could be present in a cell? Anyone? Proteins, right? You'll have proteins, carbohydrates, nucleic acids, ரொம்ப முக்கியம். Okay, fats, lipids, right? What are all those biomolecules made up of? They're made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Have you all wondered about it? Yes, micro and macromolecule, absolutely correct. எப்பயாச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு செல்லுல என்ன இருக்கு? பயோமாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு, மைக்ரோமாலிக்யூல், மேக்ரோமாலிக்யூல். பட் who is making up that molecule பசங்களா? Atoms. Chemistry எல்லாருக்குமே தெரியும், atoms make molecules. So what they are trying to tell is, yes, நீங்க சொல்ற biogenesis correct தான். ஆனா அந்த biogenesis முன்னாடி ஒரு chemical evolution நடந்திருக்கு. Okay, first the biomolecules were formed, then the first living entity was formed. இது ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்குல்ல? எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்குல்ல? யோசிச்சு பாருங்க. ரைட்? So that's very very important. இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. அப்போ okay, when the earth was formed, right, earth's atmosphere was reducing one. Reducing na enna pasangla? It didn't have oxygen. Ma'am, oxygen illama eppadi ma'am thanni vanduchi? Water la oxygen irunduchi pasangla, water vapor la irunduchi, but there was no free oxygen. Okay, the primitive earth na modala irunda earth billion of years ago. Okay, so நம்ம earth-ஓட வயசு என்ன? Can anyone tell me what is the age of our earth? Anybody, any guess? இல்ல எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும்னா கூட சொல்லலாம். ஓகே, அப்போ என்னோட earth ஃபார்ம் ஆகும்போது இருந்த ஒரு environment வந்து primitive. It was reducing. It did not have free oxygen. Remember that. Okay, so elements like carbon, nitrogen and oxygen, they combine to form molecules which later form macromolecule. Now the macromolecule later on formed what pasangla? They formed the first ever life. Okay, that is what is your chemical evolution. பசங்களா, எவ்வளோ தெரியுமா நம்மளோட earth-ஓட வயசு? 4.5 billion years. ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல பசங்களா, 1 billion 2 billion இல்ல, 4.5 billion years ago the earth was formed. So remember that 4.5. Yes, we will discuss about everything பசங்களா. Okay, பாருங்க, this is your Stanley Miller experiment. இத பேஸ் பண்ணி case based study question கண்டிப்பா கேட்கலாம் உங்க எக்ஸாம்ல. Okay, so what did Stanley Miller do? இவங்க ரெண்டு பேர் என்னப்பா பண்ணாங்க? They proved. இப்போ chemical evolution propose பண்ணது யாரு? Oparin and Haldane. அதை prove பண்ணது யாரு? Stanley Miller. Okay, ரெண்டு பேர் அது. So what did they do? They basically created a primitive earth. Okay, so primitive earthல இந்த conditions எல்லாம் இருந்துச்சா? அதை வந்து நான் laboratoryல create பண்ண ட்ரை பண்றேன்னு சொன்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பசங்களா ஸ்டான்லி மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதை வந்து மில்லர் உரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க. So இதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா, they took gases. What are the gases they took? Water vapor. வாட்டரா எடுக்கல, வாட்டரை வந்து வாட்டர் வேப்பரா எடுத்தாங்க. ஏன்னா என்னோட primitive atmosphereல, என்னோட first earthல I didn't have water. I just had water vapor. Okay, water vapor, methane, ammonia and hydrogen. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். They took it in a spark discharge பசங்களா. அது ஒரு மாதிரின ஒரு electrodes வச்சுன spark discharge. சரி மேம், இப்போ electrodes இருக்கு. அப்ப அந்த காலத்துல என்ன இருந்திருக்கும்? Can anyone tell me? இப்போ வந்து electrodes இருக்கு, electricity இருக்கு. அப்ப அந்த காலத்துல what would have provided electricity? Can anyone tell me? What would have provided electricity in those ages? It is your lightning pasangla. So lightning நடந்திருக்கும். அந்த lightningல உள்ள electricity or that current was utilized to combine the molecule. Yes, very good. Lightning, yes. So அதை வந்து ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் பண்ணாங்கன்னு பாருங்க. எப்படி வாட்டர் வேப்பர் கொடுத்தாங்க? நத்திங். They just heated water. Okay, வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணாங்கன்னா the water was converted into water vapor. The water vapor reached the electric spark. Okay, and the temperature was very high here. Okay, அப்ப என்ன நடந்ததுன்னா, all these gases they combined. Okay, so they were still in gas. They were still in gaseous state. So they used a condenser. What does a condenser do? It converts a molecule
from gaseous state to liquid state. Okay, so finally என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய organic molecules வந்து அவங்க trap பண்ணாங்க in a liquid state. Okay, so what all they could see here? What all they could see? They could see methane, they could see amino acid, okay, they could see a lot of organic acid, nucleic acid, adallam paatanga. And this was how they proved chemical evolution, pasangla. Tell me, what is your doubt? What is your doubt? Yes, gas to liquid. Yes, try to understand this. Rombo mukyam. Okay, so this is what you mean by Stanley. Yeah, what is your doubt? Please tell me what is your doubt. Nishita, I will clear it. என்ன டவுட்னு எனக்கு இன்னும் வரல, மேலே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வாட்டி டைப் பண்ணுங்க உங்க டவுட்டை. யா, இந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா. முதல்ல வந்தது மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்னா என்ன? அமைனோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, தென் யூ ஹேவ் யுவர் நியூக்ளியோசைட், நியூக்ளியோடைட், அதெல்லாம் தான் மைக்ரோ மாலிக்யூல். தென் யூ ஹேவ் மேக்ரோ மாலிக்யூல். மேக்ரோ மாலிக்யூல்னா என்ன? யூ ஹேவ் புரோட்டீன்ஸ், இது கிடையாது, proteins, lipids, nucleic acids, they are all macromolecules. Now these macromolecules form Quaker-Wades. They formed a cell-like structure pasangla. So idu enna solrom? Cell-like structure. So unga ellarkume theriyum, the cell have a plasma membrane, correct? And what is the nature of the plasma membrane? Plasma membrane eppadipatta biomolecule? Can anyone tell me? Is it lipid? Is it protein? Is it nucleic acid? Can anyone tell me? Plasma membrane eppadipatta biomolecule? Features of plasmid. Please give me a time. Idu mudichittu na ungalku explain pandren. Plasmid la ORI irukum. Plasmid la you will have selectable marker and you will have restriction sites. Yes, very good. Hi everyone. So you will have a lipid bilayer, correct? So or mari circular on a structure which had a lipid bilayer is what we call it as Quaker-Wades. And the very first life was formed in water, pasangla. So tannila da first form aachi. Then you have microsphere, then you have heterotrophs. Ellarum nenachittirpinga the first form life was autotrophic nu. Kedaiyadu pasangla. The first form life was heterotrophic. Okay, they couldn't prepare their food on their own. Only then heterotrophic evolved into autotrophic. Yes, remember that. And the very first genetic material was RNA. Mother genetic material vande RNA. Then since RNA was not stable, it got evolved into DNA pasangla. Okay, idudha chemical evolution mudichachi. Okay, so we finished the origin of life topic is done. So idla romba mukkiyam chemical evolution, Stanley Miller experiment. Okay, RNA was the first ever genetic material. Remember that. Okay, yes. Ipo evidence idella aachi neenga eppadi man solreenga? Proof irukanolla ma'am. That is what we call it as evidence pasangla. Eppadi ivlo clear ah solreenga? இந்த ஏஜ்ல டைனோசர் இருந்துச்சு, இந்த ஏஜ்ல ஒரு ஆர்க்கியோப்டெரிக்ஸ் என்ற ஒரு பேர்ட் இருந்துச்சு, எப்படி இவ்ளோ கிளியரா சொல்றீங்க மேம்? இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் எவிடன்சஸ் பசங்களா. இன் சயின்ஸ் நத்திங் கோஸ். யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ஓகே, நம்ம வேற ஸ்டோரிஸ் எழுத முடியாதுங்க. யூ நீட் டு ஹாவ் அ சாலிட் ப்ரூஃப் அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as எவிடன்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் பசங்களா. வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் எவிடன்சஸ்? Paleontological. Paleontology-na enna? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? நான் இது முடிக்கிறதுக்குள்ள. Then comparative anatomy and morphology. Morphology-na enna? External features. Anatomy-na enna? Internal features. So I can compare two organisms. Okay, so I can compare human being and a gorilla. I can compare how similar they are. Okay, how different they are. That is what we call it as comparative anatomy. Yes, I want the meaning of paleontology. Carbon dating என்றது கரெக்ட் தான். மீனிங் என்ன பசங்களா? Then physiological and biochemistry. எப்படி நம்ம எல்லாரும் physiologically biochemically எப்படி ஒற்றுமையா இருக்கும், எப்படி எவல்யூஷன் நடந்தது, அந்த ஒரு ஐடியா கொடுக்கிறது தான் இது எவிடன்ஸ். ஓகே, தென் biogeographical distribution. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி all the continents that you see today, they were all together. Okay, then you had this continental drift and that is why the continents have moved away from each other. இப்பயும் அந்த கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் நடந்துட்டு தான் இருக்கு, பட் இட்ஸ் a very very slow process. ஓகே, ஸோ அதனால எல்லா ஆர்கானிசம்ஸும் வேற வேற ரீஜன்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் பயோஜியோகிராபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வெரி குட், வெரி குட். தென்
embryological பசங்களா அவங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல எல்லா vertebrates-லயும் embryological evidence இருக்கு பசங்களா so all the vertebrates right from fishes to mammals நம்ம எல்லாருக்குமே post-anal tail இருக்கும் we'll all have a dorsal tubular nerve cord நம்ம எல்லாருக்குமே gill slits இருக்கும் என்ன மேம் human beings-ம் gill slits இருக்குமா ஆமா பசங்களா நம்மளோட embryonic stage-ல நமக்கு gill slits இருக்கும் ஓகே நிறைய பேருக்கு இந்த காது பின்னாடி ஒரு குட்டி ஓட்டை இருக்கும் நம்ம most of them மூடிரும் but in few people okay the gill slits doesn't get closed okay so gill slits is also present in the embryonic stage of human being so vertebrates oda embryonic plan கிட்டத்தட்ட similar-ஆ தான் இருக்கும் yes இப்போ paleontology na என்னப்பா study of fossils okay what are fossils it's the dead remains of plants and animals அது already நம்ம clear-ஆ படிச்சிருப்பீங்க social studies-ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க okay now what we are trying to understand here anatomy and morphology morphology already சொன்ன மாதிரி internal structure external features so how do I understand the similarity and dissimilarity okay இப்போ ஒரு bird human being எடுத்துக்கோங்க எந்தெந்த விதத்துல இவங்க எல்லாம் similar எந்தெந்த விதத்துல இவங்க எல்லாம் dissimilar that is what we call it as comparative anatomy and morphology okay ரொம்ப interesting ஆன subjects பசங்களா இதெல்லாம் so இதுல வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சொல்றோம் okay I will explain I have everything okay I have still not explained bottleneck effect நான் அதுக்குள்ள போகவே இல்ல bottleneck effect explain பண்ணுறேன் yes paleontology is a study of life that existed prior and it includes a study of fossils to classify organism awesome definition bottleneck effect I think another 10 slides it is there you have to wait okay yes so இது வந்து similarities வந்து ரெண்டு விதமா classify பண்றோம் ஒன்னு வந்து homology இன்னொன்னு வந்து analogy okay what is homologous நிறைய confusion this is very very important PYQ பசங்களா okay நிறைய பேப்பர்ஸ்ல I saw homology and analogy so we have come to something very very important from your exam point of view okay so முதல்ல எனக்கு homology னா என்னன்னு சொல்லுங்க பசங்களா இந்த definition எழுதுனா போதும் okay organs okay or structures which have same structure and origin but different function ஓகே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே ஒரிஜின் ஆனா ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வேற அததான் நம்ம ஹோமோலகஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்ல ஹோமாலஜின்னு சொல்றோம் ஓகே and this homology leads to divergent evolution yes very good common ancestors இருப்பாங்க common plan இருக்கும் okay but they will be having different function examples come on pasangla rock the chat section with examples for homologous organ by now all of you should know it correct ah yarka theriyuma examples of homologous organ rendu examples kuduthirukanga in your ncert yes மறக்கவே மறக்காதீங்க பசங்களா four limb of mammals so இது என்னன்னு சொல்றேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் four limb of mammals okay நான் என்ன சொன்னேன் they have the same origin okay they have the same structure right but different function is different okay இத நான் வந்து உங்களுக்கு clear-ஆ explain பண்ணிடுறேன் okay origin all of them are mammals all of us are mammals okay be it man cheetah whale bat they're all mammals okay they have the same structure அவங்க four limbல என்ன இருக்கும் பசங்களா humerus radius ulna carpals metacarpals phalanges அதேதான் எல்லாரோட basic பிளானும் ஒரே பிளான் தான் but they differ in their function what does man use his four limb for picking up things eating writing so many things cheetah why does it use its four limb for running right then whale it uses it for swimming bat it uses it for flying yes okay புரியுதா பசங்களா எல்லாருக்கும் இது புரியுதா clear next this is very important thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita okay இத திருப்பி எழுதுறேன் thorns and tendrils okay இந்த thorn tendril எதோட modification பசங்களா they are modifications of stem or leaf they are modifications of stem so they have the same structure right but what is the function of thorn defense right what is the function of tendril support function வேற மாதிரி இருக்கா இல்லையா yes function வேற மாதிரி இருக்கா இல்லையா ஒரே structure ஒரே origin ஆனா வேற function ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க yes many of you are telling it very correctly yes
Okay, but the function is movement only. Yes, I absolutely agree. But movement la நிறைய விதம் இருக்குல்ல. Canis, tendrils of 𝑘𝐤𝐸𝐵. Okay, புரிஞ்சுதா இப்போ? Movementல swimming இருக்கு, flying இருக்கு, walking இருக்கு, right? There are a lot of types. Yes. Now we will move on to analogy. Analogy na enna pasangla? Ulta, adoda opposite. Okay. So they have different origin. Okay. Dissimilar structure. Fundamental structure vera. Okay. But have similar function. Different structure, different origin, but similar function. So in the 3 point clear ah nabagam vechikonga. It results in convergent evolution. Okay, ma'am, divergent na enna ma'am, convergent na enna ma'am? Divergent na similar organism. The mammals are one organism da, but they are becoming more and more dissimilar. Diverge na moving away from a point. So that is why we call this as a divergent evolution. Okay, idu yen convergent nu solrom. Many dissimilar organisms having similar function. Correct? Or point la poi meet avaranga. That is what we call it as convergent evolution. Yes. Okay, analogous or opposite da your homologous. Homologous and analogous are opposite to each other. Cactus la enna pa? Cactus is a modification of stem. Okay, cactus ki edu kuda compare பண்ணுவீங்க? அது ரொம்ப முக்கியம். Comparison இருக்கணும். Okay, definitely we will send this PPT. Okay, next example. இதுல தான் பா நிறைய பேர் அப்பயே சொன்னீங்க homologic example sweet potato and potato கிடையாது. That is an example for analogy. இதுல இருந்து நிறைய questions கேட்கலாம் பசங்களா. Okay, listen to me carefully. Wings of bird, butterfly and bat. Bird க்கு wing இருக்கு, bat க்கு wing இருக்கு, butterfly க்கு wing இருக்கு. வேற origin. That is an aves. This is a mammal. This is an insect, arthropod. Right? But what is the function? They help in flying. So they are analogous. Okay. Then, eyes of human and octopus. Octopus vera, it is an invertebrate. Human eye is a vertebrate. Though they are dissimilar, though they have a different structure, they have a similar function. Vision. Okay. Next, sweet potato and potato. Sweet potato வந்து ஒரு modified root. ஆனா potato வந்து modified stem. But both of them store food. Are you guys understanding? In the examples தான் பசங்களா ரொம்ப முக்கியம். நிறைய MCQ type questions கேட்டு உங்களை confuse பண்ணலாம். Okay, so is this clear? Is this clear? Wings of butterfly, bird and bat, eyes of octopus and human, flippers of penguin and dolphin, sweet potato and potato. ஏன் இவங்க வந்து analogous ன்னு கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். Yes, can we continue பசங்களா? Yes or no? Okay, இது ரொம்ப முக்கியம். Industrial melanism. இத பத்தி யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? What is this industrial melanism? It is a proof for selection பசங்களா. எதுக்கான proof இது? Selection. எந்த மாதிரியான selection? Natural selection. Natural selection கான proof தான் industrial melanism. Okay. So 1800s இங்கிலாந்துல நிறைய industries வந்துட்டு இருந்துச்சு. So before industrialization ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Before industrialization பசங்களா ரெண்டு விதமான moth இருந்துச்சு. Okay, there were two moth. Can anyone tell me the name of the moth? யாருக்காவது தெரியுமா? ஒன்னு வந்து Biston bitularia. Okay. So this is a white moth. இங்க பாக்குறீங்கல்ல வெள்ளையா? So that is Biston bitularia. Okay, then you have Biston carbonaria. Okay, Biston bitularia and Biston carbonaria இருந்துச்சு பசங்களா. புரிஞ்சதா? ரெண்டு moth. This is black. Okay, so before industrialization, black moth oda population வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. White moth oda population வந்து அதிகமா இருந்துச்சு. Okay, so you can see here, this is what is there. ரெண்டு black moth population கம்மி, white moth population அதிகம். Industrialization ஆக என்ன ஆகும் பசங்களா? All that carbon, soot, all the air pollutants, they will go and form a soot-like structure. இந்த மரத்துல ஒரு சூட் மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கருப்பான ஸ்ட்ரக்சர், கருப்பான லேயர் ஃபார்ம் ஆயிரும். ரைட்? சோ அந்த black கலர்ல யார் ரொம்ப ஈஸியா தெரிவா? white-ஆ black-ஆ? Obviously the white moth are very easily visible. Right? The white moth are very easily visible. Predators, அதோட predators bird ஆகட்டும் இல்ல வேற எந்த predators ஆகட்டும் அந்த white moth ஈஸியா பாத்துறலாம்.
under a black background, right? So these white moth population decreased after industrialization. Okay, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த black moth, it was so black that the predators could not see it very clearly. ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து அதிகமா ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி அதோட பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன பசங்களா, வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் மேம், இதுல என்ன மேம் சம்மரி? ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. What was the summary is the people who had better characters, the moth which had better character, the moth which could escape from its predator survived. Okay, the moth which couldn't escape from the predator did not survive. So the nature selected only this black moth. Yes, lichens were more, so white moth survived. Okay, lichens என்றது, I think all of you know lichens. It's a combination of algae and fungi. Non-polluted regions la இந்த lichens இருக்கும். Okay, polluted regions la lichens இருக்காது. It's a very good indicator of pollution. Yes, camouflage இருக்கும். So in the black moth, it camouflaged with its environment. இவ்வளவுதான் பசங்களா industrial melanism. Okay, so what actually happened is nature. So now அவங்க சொன்ன மாதிரி nature selected black moth. Okay, because it had better adaptable features. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Yes, it's selected by nature ன்னு சொல்றதோட people who had better characters survived. ஓகே, சில பேர் அதை நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் அதை காட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை வந்து சிம்பிளா நேச்சுரல் செலெக்ஷன் சொல்றோம், அவ்வளவுதான். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், வில் கம் டு இட். எஸ், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். புரிஞ்சதா? இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் கிளியர்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் எல்லாமே குட்டி ஸ்டோரிஸ் தான் பசங்களா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே குட்டி ஸ்டோரிஸ் தான். அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்தாதான் எவல்யூஷன்ன்ற ஒரு சாப்டர். ஓகே, எஸ். Now, adaptive radiation. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஷார்ட் ஆன்சர் பசங்களா. 2 மார்க்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. What is adaptive radiation? Okay, this process of evolution of different species in a given geographical region. So இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் தான் நடக்கும். உலகம் எல்லாம் நடக்கும்னா நடக்காது பசங்களா. Like your Darwin's finches, Australian marsupials, அந்த மாதிரி சில ரீஜன்ஸ்ல மட்டும் தான் இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கும். Okay, starting from a point and literally radiating to other areas of geography, okay, or habitats is called adaptive radiation. How many of you know the story? Hi Priya, how many of you know the story of Darwin's finches? யாருக்காவது தெரியுமா டார்வின் finches ஓட ஸ்டோரி என்னன்னு? அது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மாதிரி தான் பசங்களா. முதல்ல these finches, they were all competing for the same resource பசங்களா. So they started adapting different features. Okay, so in the beak la வந்து difference இருக்கும். Okay, so these beak modified or evolved based on the feeding habits. Okay, sila finches na they were small birds. Okay, so these beaks were modified depending on their food habitat. Like sila birds vandu nuts சாப்பிடும், sila birds vandu fruits சாப்பிடும், sila birds vandu குட்டி insects சாப்பிடும், sila birds vandu fishes சாப்பிடும். So according to that, their beak started modifying. Okay, so that is an example for divergent evolution. Okay, so adaptive radiation வந்து நம்ம divergent evolution ன்னு கூட சொல்லலாம் when it happens in a particular region. Okay, so how can you define adaptive radiation? You can define adaptive radiation as divergent evolution happening in a particular geographical region. Okay, yes, yeah. Woodpecker, yes, அவங்களோட leaf, அவங்களோட beak வந்து எப்படி modify ஆயிருக்கு according to their habitat. Yes or no? It's very simple. Okay, yes, that's very important. Next one, example, marsupial radiation. See, marsupial na enna pasangala? It is one class of mammals. Eppadi primates irukko apdi marsupialன்றது ஒரு class. Okay, so they started an adaptive radiation in Australia. Australia ன்றது I think all of you know, it's the smallest continent, but it has a very good amount of wildlife there. Okay, you can see different kinds of mammals there. எக்கச்சக்கமான mammals இருக்காங்க. Okay, hi everyone. இப்போ சாப்டருக்குள்ள போலாம். Theories of organic evolution. Okay, so இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம்? எக்ஸாம் பாயிண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது chemical evolution, homologous organ, analogous organ, adaptive radiation. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது organic evolution. 3 தியரி ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க பசங்களா. Lamarck's theory, okay, Darwin's theory and mutation theory. Hugo de Vries என்றவர்
mutation theory propose பண்ணாரு. Lamarck proposed Lamarck's theory, Darwin proposed Darwin's theory of natural selection. Shall we get into the organic evolution பசங்களா? So this was origin of life வேற, organic evolution வேற. origin of life என்ன வந்து indicate பண்ணுச்சு, எப்படி வந்து life அர்த்தல வந்துச்சுன்னு indicate பண்ணுச்சு. Okay, whereas organic evolution எப்படி ஒரு single cell இருந்து எப்படி இவ்ளோ புத்திசாலியான ஒரு மனுஷன் வந்தா, that is what we call it as organic evolution. Okay, now first Lamarckism எல்லாருக்குமே தெரியும். What is Lamarckism? Use and disuse of organs. Best example giraffe. So அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா, giraffe had to reach very tall trees. Okay, so it started using its neck more and more. So அதோட neck வந்து அதோட neckல இருக்க bones வந்து neck elongate ஆகாது, neckல இருக்க bones வந்து slowly elongate ஆகி the giraffe became very tall ன்னு சொல்லி ஒரு story இருக்கு. Okay, the more you use an organ, okay, the more you use an organ, the more evolved it gets. Okay, அதுதான் உங்களோட giraffe story. Okay, இதே மாதிரி நம்ம human beingலயும் நிறைய vestigial organs இருக்கு பசங்களா. So எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, we all have a tailbone. Okay, நம்மளோட ancestors நம்மலாம் வந்து monkeys, apes, chimpanzeesல இருந்து வந்தோன்றதுக்கு ஒரே ஒரு proof போதும், we all have a tailbone. Okay, சில குழந்தைங்கள பசங்களா, I'm not joking, சில குழந்தைங்கள the tailbone continues to grow as tail. Okay, அது வந்து ஒரு என்ன சொல்ற abnormal condition ன்னு கூட சொல்லலாம், but you can remove it surgically. Okay, what does this indicate பசங்களா? Why was tail used by our ancestors? Because the tail was an organ of equilibrium. அது ஒரு balance help பண்ணுச்சு, கரெக்ட்டா? As and when human beings became or the ancestors became bipedal, when we started walking in two legs, இந்த tails ஓட யூஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. So the tail disuse ஆக அந்த organ வந்து vestigial ஆயிடுச்சு. Vestigial na enna? They do not have any function. So use-க்கு ஒரு example சொல்லிருக்கேன், disuse-க்கு ஒரு example சொல்லிருக்கேன். ரொம்ப clear ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Understood பசங்களா? நம்ம உடம்புல இன்னொரு vestigial organ இருக்கு. Yes, ears help in balance. Can anyone tell any other vestigial organ in our body? நான் tail bone சொன்னேன், அதை தவிர நிறைய vestigial organs இருக்கு. யாராச்சும் ஒரு example சொல்றீங்களா? Any one example? IIT JAM chemistry. Okay, you can just go through 12th JEE videos, NEET videos, adhe podum. That is only more than enough. Yeah, புரிஞ்சதா பசங்களா? That is use and disuse. I asked a question, what is that near intestine? You are very close to the answer, Sriram. அது ஒரு word இருக்கு, அதுக்கு starting letter சொல்லட்டா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். It starts with the letter A. And vestigial organ that is present. Spleen கிடையாது, but vestibular column. Okay, ear muscle. Okay, good. Appendix, very good. Vermiform appendix. So அப்ப இருந்த மனுஷங்க, அப்ப இருந்த நம்ம ancestors, they used to eat everything raw. கரெக்டா? லீவ்ஸ் சாப்பிடுவாங்க, இலை சாப்பிடுவாங்க, பச்சையா சாப்பிடுவாங்க எல்லாமே. ஸோ அப்போ வந்து அந்த அப்பெண்டிக்ஸோட தேவை இருந்துச்சு. நவ் தட் ஹியூமன் பீயிங் ஹேவ் பிகம் மோர் சிவிலைஸ்ட், அந்த அப்பெண்டிக்ஸோட தேவை இப்போ இல்லை. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் வித் அஸ். வர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சைஸ் ஆஃப் த அர்த், இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ். சடனா எனக்கு ஞாபகம் வரல. நோ, இன் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ், இன் லிம்ப் டாபிக், it acts as a secondary site. அதல இருக்கு, it acts as a lymphoid organ. But I'm telling you the function it was actually as. அதோட function initially என்ன இருந்துச்சு? digestion help பண்ணுச்சு, கரெக்ட்டா? இப்போ அத digestion யூஸ் பண்ணலல்ல. இப்போ கூட அந்த appendixல infection ஆனா it causes appendicitis. It acts as a lymphoid organ. But compared to the function which had earlier, now it is not having, no. So that is why we call it as vestigial. புரிஞ்சதா? Vaishak, very good question, but okay, next, inheritance of acquired characters. Okay, என்ன character நான் acquire பண்ணிருக்கனோ அத வந்து என்னோட next generationக்கு inherit பண்ணனும். Okay, yes. Oh, thank you for your information. Okay, yes. So what happens is, now this giraffe would inherit this character to the next generation. Okay, to the next generation it will inherit. அதே மாதிரி inherit பண்ணாதான் பசங்களா அது evolution. ஆனா இந்த Lamarck's theoryல நிறைய loopholes இருந்துச்சு பசங்களா. He was not able to explain certain things. Now comes the father of evolution, Charles Darwin. So அவர் ஒரு book எழுதினாரு. அந்த book பேரு Origin of Species by Means of Natural Selection. இது ரொம்ப முக்கியமான question. Name the book that was written by Darwin. So இந்த Darwin வந்து
ஒரு வாயேஜ் போனார். வாயேஜ்னா ஒரு ஷிப்ல வந்து உலகத்தை சுத்தி வந்தாரு. ஓகே, தென் ஒன்லி ஹி ப்ரொபோஸ் திஸ் டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பசங்களா. ஸோ அந்த ஷிப் பேரு இருக்கு, HMS Beagle சொல்லுவாங்க அந்த ஷிப் பேர். தென் ஹி ரோட் திஸ் புக், ஹி டிராவல் வித் ஹிஸ் சன். தட் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ஸ்டோரி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் because this is exam rush. Yes, HMS Beagle. Yes. Okay. So, and you had one more person, Wellesley, Darwin, Wellesley. They all went through a voyage and they proposed this theory. இது ரொம்ப முக்கியமான தியரி பசங்களா. We call it as theory of natural selection. இதுல வந்து 5 ஸ்டெப்ஸா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. முதல்ல it is called overproduction of species. Okay, over சில fishes எல்லாம் ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கில் eggs lay பண்ணும். Why? Because அந்த ஆயிரக்கணக்கு eggsல வந்து சில eggs will be eaten up by fishes, other animals. Okay, only few eggs will hatch, right? So the first thing is enormous rate of reproduction. Okay, because the number of eggs that will hatch is very less. Remember that. அடுத்தது constant number of animals of a species. Okay, அது என்ன சொல்றோம்னா, I will just write it to you. Overproduction. Okay, அதுக்கப்புறம் competition. Okay, then you have survival of the fittest. Then you have natural selection. இவ்வளவுதான். This is very much true பசங்களா. ஆனா அவர் சில விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தவிர்த்துட்டாரு. ஸோ அதுக்கு தான் we had mutation theory. I will tell you what it is. Okay, so overproduction of species we already discussed. நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற resources very limited. Okay, for that limited resource there is a lot of competition. Right? In that competition, only few will win. That is the survival of the fittest. Okay, how is this fitness calculated, pasangla? It is calculated in terms of reproductive ability. Okay, or reproduction. அப்படிதான் நம்ம இது வந்து survival of the fittest ன்னு சொல்றோம். When a species is able to continue its generation, that is what we call it as reproduction. Okay, survival of the fittest ன்னு சொல்றோம். Ultimately, the last one is natural selection. So who are selected? Only the best of the best organisms are selected. They will continue their life. They will continue their progeny. Others will not continue. They will slowly reduce in number and finally become extinct. Okay. So எப்படி மேம் இது இவங்கெல்லாம் survival of the fittest ஆவறாங்க? Because there will be variation பசங்களா. சில adaptable features இருக்கும். Okay. The adaptable features now become variation. Okay, now this variation, they basically keep accumulating. Nariya variation accumulate ஆகி you will have a new species formed. Okay, human evolution ல இதை இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இங்க வந்து அவர் மியூட்டேஷன் பத்தி பேசவே இல்லை. He just told variation. Okay, எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து இட்ஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் அண்ட் ஹவு இஸ் அதர் ஸ்பீசிஸ் நாட் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் யோசிக்கும் போது அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா, அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ்ல ஏதோ ஒரு வேரியேஷன் வருது அண்ட் தட் வேரியேஷன் இஸ் வெரி yes today I will complete human evolution. Tell me. Yes, saltation. Very good. Okay, wait பண்ணுங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. We'll cover everything. Tell me what is your doubt, Sriram. Tell me, I will help you. சொல்லுங்க என்ன டவுட்னு. ஸோ ஒரு ஸ்பீசிஸ்ல இருக்க வேரியேஷன் வந்து அந்த ஸ்பீசிஸை டெவலப் பண்ண உதவும். அது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ்ல அந்த வேரியேஷன் இருக்காது. ஸோ ஹி ஸ்போக் அபவுட் வேரியேஷன். ஓகே, அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி லாங்னு சொன்னாரு. ஓகே, இட் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னாரு. ஓகே, நவ் வி வில் டாக் அபவுட் வாட் டிட் ஹியூகோ டெவ்ரிஸ் டு. ஸோ 90% டார்வின் சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆனா அவர் வேரியேஷன்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணாரு. இப்போ அந்த வேரியேஷன் எப்படி வந்துச்சு? சரி, நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த வேரியேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு. இஸ் ஹியூமன் எவல்யூஷன் அண்ட் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்? தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங். நோ, இட் இஸ் நாட் அன் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன். இட் இஸ் அன் எவல்யூஷன். அது ஒரு எவல்யூஷன். அது வந்து அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் கிடையாது. ஸோ இப்போ எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். We all belong to the same species. We don't have different species of humans here. Okay, it's not in the portion. Human evolution is not there. Can someone please confirm me if human evolution is not there in the syllabus? பார்த்து சொல்லுங்க சீக்கிரம் syllabus copy.
இப்போ ரியலா ஹியூமன்ஸ் ஆர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எஸ் திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் பசங்களா. இது எனக்கே நான் நிறைய வாட்டி கேட்டுப்பேன். whenever I teach human evolution, இதோட ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் வருமா? நம்மளே ஆல்மோஸ்ட் we have conquered the entire world. Okay, two things can happen. Hari, two things can happen. One, human beings can become super powerful. Okay, they can become even more evolved. Second thing, human beings can even become extinct. இப்போ கிடையாது, இன்னும் 10,000 வருஷம் 10,000 லட்சங்கள் வருஷம் கழிச்சு இப்பயே மேம் சொல்லிட்டாங்க இப்பயே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆக போறாங்கன்னு. கண்டிப்பா இன்னும் சில மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு ஹியூமன் பீயிங் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஓகே, டைனோசரஸ், யூ ஹேவ் டைனோசரஸ், தே ரூல் த வேர்ல்ட் இன் ஒன் டைம், பட் தே ஆல்சோ பிகேம் எக்ஸ்டிங்க்ட். ஒரு பிகினிங் இருந்துச்சுன்னா ஒரு எண்டுன்னு இருக்கும். எஸ், it is there. Okay, please discuss once. Okay, நீங்க ஒரு வாட்டி பாருங்க, please check it once and let me know. நான் பார்த்த அளவுக்கு human evolution இருக்கு. Okay, yes, not there. எனக்கு எல்லாமே கன்ஃபார்மா சொல்லுங்க. ஓகே, still that I'll do mutation theory. ஒரு வாட்டி போய் CBSE வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்க. Yes, so it was proposed by Hugo de Vries பசங்களா. So இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, what plant did he use? இது வந்து ஒரு MCQ question. So he used a plant called Enothera lamarckiana. Okay, இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Which plant did your Hugo de Vries use? Enothera lamarckiana. Okay, and the asteroids க்கு waiting. Yes, we never know what can happen. இப்போ இந்த நிமிஷம் மட்டும் தான் நிஜம், வேற எதுவுமே நிஜம் கிடையாது. Right? Yes, it is there. Thank you for confirming. Okay, role of mutation in evolution is genetic variation. ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. சோ இப்பயே பாருங்களேன், உங்க பேரண்ட்ஸோட நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பீங்க, ரைட்? உங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட உங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பீங்க. திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் யூ ஆர் எவால்விங் எவ்ரி அதர் ஜெனரேஷன் பசங்களா. ஓகே, நம்ம எவல்யூஷனை பயாலஜிக்கலா பாக்குறோம், கொஞ்சம் எவல்யூஷனை இந்த அர்பனைசேஷன் மாடர்னைசேஷன் வழியா பாருங்களேன். ஓகே, ஸோ நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது டிவி யூஸ் டு பி ஒன் பிக் பாக்ஸ். ஓகே, எங்க அப்பா அம்மாலாம் இருக்கும் போது தட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி இருந்துச்சு. இப்பதான் நீங்க ஸ்மார்ட் டிவி வச்சிருக்கீங்க, டேப்லெட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, ஐபோன் வச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ எவல்யூஷன், தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரிலேட் த சேம் திங் டு திஸ். Okay, yeah, so everyone will get evolved after every generation. ஒரே மாதிரி இருந்துராது வாழ்க்கை. ஓகே, the same thing ஒரே மாதிரி இருந்துராது நம்ம அர்த், நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். ஓகே, mutations are discontinuous variation. சாரி, நான் அப்பயே சொன்னது இது வந்து continuous. ஓகே, your Darwin's is continuous, this is discontinuous. Okay, and very important, இது ரொம்ப 4 ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். It is from your NCERT. Okay, Hugo de Vries based on his work on an evening primrose brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. ஒரு பாப்புலேஷன் நல்லாவே வந்துட்டு இருக்கு, சடனா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு, ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் இருக்கு. தட் இஸ் வாட் யுவர் ஹியூகோ டெ விரிஸ் பேசிக்கலி சஜஸ்டட். மியூட்டேஷன்னா என்ன பசங்களா? கேன் எனிவன் டிஃபைன் மியூட்டேஷன்? Dead at many centuries, on what factor discern the age of living of extinct species? A long doubt. Okay, எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன். Okay, what I know I will tell you. What I know is கார்பன் டேட்டிங். ஓகே, ஃபாசில்ஸ் இருக்கும், இப்போ இந்த மைனிங்காக எக்ஸ்கவேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் தே ஆல்சோ எக்ஸ்கவேட்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பசஸ், ரைட்? ஸோ வென் தே எக்ஸ்கவேட்டட் தே கெட் ஃபாசில்ஸ். அந்த பீப்புள் ஹூ ஸ்டடி ஃபாசில்ஸ் ஆர் கால்ட் பேலியன்டாலஜிஸ்ட். இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் நிறைய ஃபாசில்ஸ் இப்போ வரைக்குமே கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தே டேக் த ஃபாசில், தே கோ ஃபார் கார்பன் டேட்டிங். கார்பன் டேட்டிங்ன்ற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணா யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் த ஏஜ். ஓகே, எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. எல்லாருக்குமே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஆல் ஆஃப் யூ நோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. எஸ், based on radioactivity, half life, radioactivity கூட தேவையில்லை, half life. Based on half life, they determine the age of any fossil. Okay, so இதை தவிர some DNA isolation பண்ணலாம். Okay, so they can isolate the DNA, they can study the DNA. நிறைய இருக்கு பசங்களா அது. Okay, yes, there are a lot of things. இப்போ பாருங்க, sudden change in the sudden heritable change in the DNA. அது சடனா வரும், கரெக்டா? ஒரு ஜெனரேஷன் சடனா வரும், அது ஒரு புது கேரக்டர் தெரியும். ஓகே, he believed that it is mutation which causes evolution. He didn't tell variation. Okay, and the minor variations are heritable that Darwin talked about.
Mutations are random and directionless, while Darwinian variation are small and direction. ரொம்ப clear-ஆ சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. Darwin சொன்னது வந்து you have small, okay, and directional variation. இவங்க சொன்னது வந்து random and directionless. Try to understand this, okay? Evolution for Darwin was gradual. அது ரொம்ப ஸ்லோவான ப்ராசஸ்ன்னு வந்து அவர் சொன்னாரு, okay? While De Vries believed mutation caused speciation. பசங்களா, can anyone tell me what is speciation? Speciation na enna பசங்களா? It is a formation of new species. Okay, ma'am, நீங்க கேட்ட மாதிரி சில million years later you can have a new species who is super powerful than human being. நடக்கலாம், கண்டிப்பா நடக்கலாம். Okay, then it is called saltation. So who proposed saltation? It was Hugo De Vries. So what does saltation say? It says that it is a single large step mutation. Okay, a new species suddenly, okay, ஒரு பல்லாயிரம் வருஷங்கள் கழிச்சு ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் வருது சடனா. That is what your mutation theory proposes. புரிஞ்சதா? Any doubts here? Yes, emergence. Mutation vanda that species will not survive. Very good question. Very good question, Hari. I will definitely answer to this. So do you think all mutations are harmful? So mutations naale or tappana vishayam daanradhu nama mind la irukku, correct? So mutation can be useful, can be harmful. Okay, neenga harmful mutation solringa, okay, like your cancer, you have a lot of genes, okay, chromosomal abnormalities, recessive disease, adha patti neenga solringa. Na solradhu in the useful mutations. Romba clear ah purinjukonga. Variation leads to mutation. Mutation leads to speciation. Okay, idu purinjucha? Inda or flow chart purinjucha? X bacteria in petri dish is useful. What is your doubt? Vaishak, can you tell me? Hi Muthulakshmi. எனக்கு புரியல உங்க doubt. Convergent and divergent evolution முடிச்சாச்சு. Convergent evolution is due to what? சொல்லுங்க பசங்களா. Someone is asking, can you please tell me what is convergent and divergent? Pasangla, divergent, I'll repeat once again for you, Arjun. Okay, divergent evolution happens due to homologous organ. Convergent evolution happens due to analogous organs. Okay, or analogy to be very specific. Okay, ipo selection pati paakala. Hi Shriram, hi. Yes, okay. இப்போ நம்ம 3 விதமான செலக்ஷன் இருக்கு பசங்களா. சோ இந்த செலக்ஷன் யார் பண்றாங்கன்றது இன்னொரு பெரிய கேள்விக்குறிதான். சில பேர் அத கடவுள்னு நம்புவாங்க, சில பேர் அத சூப்பர் பவர்னு நம்புவாங்க. Okay, let's not get into all that. Okay, there is some force that is selecting. We'll remember it like that. Okay, stabilizing selection, directional selection, disruptive selection. இது ரொம்ப முக்கியமான 3 மார்க் क्वेश्चन. இல்ல சில வாட்டி 5 மார்க் கேட்கலாம் with graph. Okay, I have a very nice graph here. This is your graph. Okay, ரெண்டு மீன் phenotype இருக்கு பசங்களா. என்ன phenotype எடுத்துக்கலாம்? Mouse coat color எடுத்துக்கலாம். Okay, a mouse can be black or it can be white. அது albino னு கூட சொல்றோம். கரெக்ட்டா? நடுவுல gray. This is the 3 phenotypes a mouse can have. Right? It can be albino mouse, that is a white mouse. It can be gray or it can be black. What is selection? எந்த ஒரு கலர் மவுஸ் செலக்ட் ஆகுது, what color mouse is more in the particular given geographical area is what is called as selection. Hi. Okay, first என்ன மாதிரி selection பசங்களா? You have stabilizing selection. What is stabilizing selection? Both my phenotypes are not selected. Okay, the mean phenotype அப்ப அந்த ஒரு particular mouse populationல நிறைய gray color mouse இருக்கு. So அத வந்து நாம stabilizing selection னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா? Did everyone understand what is stabilizing selection? அடுத்து வந்து directional selection. Okay, either இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த பக்கம் வந்து black color mouse அதிகமா செலக்ட் ஆயிருக்கு. black color mouse ஓட population அதிகமா இருக்கு. இல்ல white color mouse ஓட population அதிகமா இருக்கு. That is what we call it as directional selection. Okay, either of the phenotypes are more. That is what we call it as directional. Ma'am, அப்புறம் disruptive na enna ma'am? Both my mean phenotypes are selected. Okay, so இது வந்து stabilizing. ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். உங்க நீட் எக்ஸாம்க்கு இது ரொம்ப முக்கியம். This is directional and
This is stabilizing. புரிஞ்சதா பசங்களா? Any doubts here? Stabilizing both the mean phenotype. Okay. இத பத்தி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Height. Height வச்சுக்கலாம். Plant ஓட height. Okay. Human height எடுத்துக்கலாம். Human skin color எடுத்துக்கலாம். Human skin color வராது. Plant height எடுத்துக்கலாம். Okay. Yes. I am good. I am good. How are you? சொல்லுங்க என்ன டவுட்னு சொல்லுங்க. Selection ரொம்ப முக்கியம். Phenotypes favored by natural selection. Okay. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த மஸ்கிட்டோ DDT சடனா எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. DDT resistant mosquitoes. எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? DDT resistance. Okay, ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பசங்களா we used to use a chemical called DDT to kill mosquitoes. Okay, ஆனா இப்போ அந்த mosquito DDT வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணா they will not die. Okay, so the nature is now selecting DDT resistant mosquitoes. இது ஒரு விதமான selection. Yes, Sparks, right? Your name? Hi, Sparks. இது ஒரு விதமான selection. புரிஞ்சதா? Someone who asked one more example. Shriram. Okay, so that completes natural selection for you guys. Now, we have come to the most important concept, Hardy-Weinberg equilibrium. Enna pasangala? Hardy-Weinberg equilibrium. It was proposed by two people, Hardy and Weinberg. Okay, they were English mathematician and a German physician. Orthar vandu mathematician, orthar vandu doctor. Okay, yes, they established a simple mathematical relationship to study the gene frequency. Okay, ஒரு populationல எப்படி gene frequency இருக்குதுன்றது படிக்கிறதுக்காக தான் they proposed Hardy-Weinberg equilibrium. Hi Kritik, hi. Okay, mutation introduced new genes into a species resulting in a change in a gene frequency. Okay பசங்களா, இது ஒரு population. இது ஒரு population. Okay, so இங்க வந்து yellow butterflies இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து red butterflies இருக்கு. Okay, so imagine few of the yellow butterflies move from this region to this region. கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க வந்து allelic frequency கம்மி ஆகுமா இல்லையா? Here the frequency decreases. Correct? இங்க என்ன ஆகும்? Frequency increases. புரியுதா பசங்களா நான் என்ன சொல்றேன்னு? The frequency never ever remains the same. Okay, that's very very important to understand. இப்போ இதோ examples ஓட நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியம் 2 mark question, short answer. What are the conditions for Hardy-Weinberg law? இந்த conditions சொல்றேன். இப்படி எல்லாம் conditions இருக்குமா? Is it possible to have all this condition னா நீங்க சொல்லுங்க. Okay, first thing, mating must be completely random. Random mating இருக்கணும். There should be no selective mating. Okay, next, no mutations. Mutations இருக்க கூடாது. The Hardy-Weinberg principle வந்து if it has to be applicable, there should be no mutations. Okay, no migration. Migration இருக்க கூடாது. Okay, large population. Can anyone tell me, is this condition even possible? Yes, Radha, please do tell me your doubt. Focus மாறுதோ, 1 second. Just 1 second. Yes. சொல்லுங்க பசங்களா, is it even possible? Now I think video is clear. Now I changed the focus. I think now it is fine. Can anyone tell me? Is it even possible to have all this condition? No. It is hypothetical. Hypothetical பசங்களா. Especially these two. Mutation இல்லாம எப்படி பசங்களா? Mutation are compulsory. Okay, so what you can tell, Hardy-Weinberg law is itself hypothetical. It doesn't hold good for a population which is small, for a population where there is mutation, for a population where there is no random mating. So இத வச்சு நிறைய twisting ஆன question கேட்கலாம். First point புரியல. Random mating னா எப்படி சொல்றது? The male and the female will mate randomly. Selection இருக்காது. There will be no selection of mates. Okay, anyone mathematical equation? Yes, I will explain, please wait. Okay, so there is a mathematical equation
P plus Q is equal to 1. What is P? What is Q? P na enna, Q na enna? The video is still not clear. Is there any problem with the video still? I think it should be fine. Paranga or vati. How that will, that's what they are telling. Randomly, mating must be completely random in solranga. In small organisms, it is possible. Okay, yes. P na enna pasangla? What is P? It is the allelic frequency of dominant allele. Let's get back to genetics. Modala alleles na enna solunga pasangla? Can anyone tell me what is allele? Q is allelic frequency of recessive allele. Okay, tell me what is this? Allele na enna? The first question, what is allele? Yes, 10th standard lu iruka in the Hardy-Weinberg law. Okay, nice to hear. Allele na? Koncham poi unga principles of inheritance la paranga. It is the alternating form of a gene. Okay, alleles are alternating form of a gene. Okay, clear? Yes, correct. So they are denoted by capital letter. This is denoted by small letter. Simple. Okay, tomorrow we are going to solve numericals based on this. Okay, now we will see how this nariya per P plus Q the whole square solid irukingala. P plus Q is equal to 1. Right? All of you agree with me? Ippo, let's square on both the sides. What will happen? P plus Q the whole square is equal to 1 square. Okay, P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Right? Dominant and recessive allele. Very good. So, idudhaan pasangla. P square endrathu ungaloda capital A குறிக்கும். Okay? Q square endrathu ungaloda small a va denote பண்ணோம். 2PQ endrathu capital A small a va denote பண்ணோம். Yes. Random mating and okay. See, selective mating human beings. Okay? In the matrimony site we are selecting. That's what is happening. Selective mating, arranged marriages, something like that. Random mating, you can take an example of fishes. That is what is random mating. Okay? Idu purinjada pasangla? Did everyone understand this? P square plus 2PQ plus Q square. Any doubts here? So, this is the allelic frequency of homozygous allele, allelic frequency of recessive homozygous. This is your heterozygous. Okay, this is purinja podum pasangla. It's very, very easy. Okay, that's done now. Okay, we are done with Hardy-Weinberg law. So, P square represents the frequency of the homozygous dominant genotype. Okay, 2PQ represents the frequency of the heterozygous genotype. And Q square represents the frequency of the homozygous recessive genotype. Romba mukkiyamaana vishayam. Kandipa idha 3 marks kekkalam. Numericals na ipo solve panna poradilla. Now I want to finish this topic. Tomorrow I'll come up with numericals. Okay, oru vaati Hardy-Weinberg law revise pannittu vaanga. Naளைக்கு assault numericals solve பண்ணிரலாம். Okay, pannadum answer illa naalum it's one only. What's the difference? Tomorrow I will clear your doubt. Tomorrow I will clear your doubt. Please wait. Okay, yes. Now, genetic drift. What is genetic drift? Inga parunga pasangla. You have a population. Okay, ஒரு population இருக்கு. அந்த populationல ஏதோ ஒரு massive death ஆகுது. இல்ல அந்த ஒரு populationல massive addition ஆகுது. Don't you think there will be change in the gene frequency? That sudden change in the gene frequency is what we call it as genetic drift. Okay, it is the elimination or addition of the genes of a certain character. When some animals in the population migrate, they go from one place to another place, die or immigrate. Okay, so how will I explain this to you? Appe explain panna or idudha. So imagine this is a population. Okay, so this is a population. So in the population la in the population ku migrate ஆகும்போது okay என்ன ஆகும்? இங்க allelic frequency கம்மி ஆகும். Right? இங்க allelic frequency ஜாஸ்தி ஆகும்.
Very clear. So inga nariya பேரு they are undergoing a sudden death due to any natural calamities. So here the population the genetic frequency or the allelic frequency will decrease. Yes, they are anonymous. Okay, we will talk about it. எதை பத்தி சொல்றீங்க? Okay. Ma'am, இது allele யூஸ் பண்ணி explain பண்ணலாம் ma'am. Hardy Weinberg. எனக்கு புரியல உங்க question, ordinary person. Okay, can you please repeat it once again? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க. So what is happening here? There is a decrease in the allelic frequency. சிம்பிளா சொல்லணும்னா genetic driftனா என்ன மேம்? Genetic drift is the change in the allelic frequency. Okay, change in the allelic frequency. Okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பசங்களா, ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். the I'm just giving you an கரெக்டான நம்பர் கிடையாது, I'm just giving you one int. Okay, there is one disease, one genetic disorder called X. Okay, அந்த genetic disorder ஒருத்தங்கள்ல 1000 பேர்ல ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கும். What is 1 divided by 1000? What is 1 divided by 1000? Can anyone tell me? What is 1 divided by 1000 to calculate the allelic frequency? Tell me. Sure, கண்டிப்பா பிளான் பண்ணலாம். சொல்லுங்க பசங்களா, 1 by 1000 என்ன? What is 1 by 1000? ஏன் இவ்ளோ யோசிக்கிறீங்க? 0.001. ஓகே, இது ஒரு allelic frequency. ஓகே, இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் இருக்கவங்க வேற இதுக்கு மாறினாங்கன்னா allelic frequency கம்மி ஆகுமா இல்லையா? ஓகே, இந்த allelic frequencyக்கு நான் டவுட் அப்படியே வச்சிருங்க, நாளைக்கு லைவ்ல கண்டிப்பா will clear it. ஓகே, எஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேனே. வேர் இஸ் தட்? ஹியர் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஆர்டினரி பர்சன் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட். கேன் யூ see here? வெஜ் ஆர் நான்வெஜ் எனக்கு தெரியலையே கவிஷ், எனக்கு தெரியல, ஐ எம் நாட் ஷுர். Okay, yes, so I hope genetic drift is clear. இப்போ நம்ம ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்டுக்கு போகலாம். ஓகே, நிறைய பேருக்கு இது டவுட் இருந்துச்சு. வாட் இஸ் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்? ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் இஸ் நத்திங் பட், ma'am, why can't this statement be correct? Humans are example of random mating because any male can select any female to mate randomly. Yes, no, but we are specific. No, I don't want to discuss more on this. It's going out of the topic. Okay, human mating is not random. That's all. I want to stop it there. Okay, yes. Hi Anand. Hi. Oh, super Venku, very good. Hi Vishnu. Hi. ஓகே, இப்போ ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் பத்தி பேசலாம் பசங்களா. இந்த ஒரு இடத்துல எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் இல்ல பசங்களா. Okay, this species of butterfly is going to a new place where there has been no butterflies yet. Okay, so what it will go? This species which is going to the new geographical region, okay, that is going to introduce a population in that region. That is what is very, very important here. Okay, genetic drift in a new colony is called founder effect, because only a few founders carrying a small fraction of genetic variability of the parent population begin the colony. So ரொம்ப இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அனாலஜி சொல்றேன், சரியா? நிறைய பேர் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வில்லேஜஸ்ல இருந்து சிட்டிஸ்க்கு வந்திருப்பாங்க. சென்னை, கோயம்புத்தூர், அந்த மாதிரி இருந்து சிட்டிஸ்க்கு வந்திருப்பாங்க. So what they have done, it was also a founder effect. ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வந்து தனியாக அவங்களுக்கான பிஸ்னஸோ வேலையோ உருவாக்கி there has been generations which has been living now. ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்களோட ஃபவுண்டர் எஃபெக்டை. எஸ், டெல் மீ வாட் இஸ் யுவர் டவுட் விஷ்ணு. டெல் மீ இஃப் ஐ கேன் ஐ வில் சால்வ் இட். எஸ், ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஆனால் இந்த கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. ஓகே, மேபி கேட்டால் எம்சிக்யூஸ் கேட்கலாம். வாட் இஸ் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்? ஸோ நம்ம அர்த் ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து போயிருக்கு, வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் இன் த லைஃப் forms. Okay, we still have only 2 topics pasangla. One on the geological time scale, இன்னொன்று வந்து human evolution. Okay, yes, please tell me what is your doubt. Please tell.
Yeah, the geological time scale has been divided into 5 eras. Okay, Archaeozoic, Proteozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Can anyone watching the live, can you please tell me in which era do we live now? In the era, we are all living in Cenozoic era. Okay, the current era is Cenozoic era. Okay, Archaeozoic and Proteozoic era are also known as pre-Cambrian era. Okay, now it covered about 4 billion years ago. 4 billion வருஷத்துக்கு முன்னாடி you had Archaeozoic and Proteozoic. Then you have Paleozoic. It consisted 300 million years ago. Okay, the Mesozoic and Cenozoic era covered 180 million years ago and 65 million years ago. எல்லாமே million years ago தான் பசங்களா. Okay, all of it are million years. Okay, 1 million is equal to 10 lakh years. So remember that. Yes, now we shall continue. So I don't want any nonsense happening here. Please do concentrate here. Another 10 minutes we'll finish the chapter. இது ரொம்ப முக்கியமானது. Okay, so here you can see you have Paleozoic, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian. Okay, they are all the epoch. The eras are classified into periods. Periods are classified into epoch. Sorry, epochs are classified into periods. Okay, so remember, it's very, very important. Okay, then you have Mesozoic, Triassic, Jurassic, Cretaceous. And then you have your Cenozoic, you have your Tertiary and Quaternary. The current one is Quaternary. Okay, so you have the development of angiosperm, gymnosperm, okay, and development of mammals. All that happened here. Paleozoic is this. It was an era of invertebrates. Okay, they are an era of invertebrates. Pasangla, rombo mukkiyamaana vishayam. Okay, here you can see vertebrates. Okay, vertebrates la enna irukku? Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic. Jurassic was the era of dinosaurs. Then you have Cretaceous, Tertiary and Quaternary. Rombo mukkiyam. Okay, Silurian, Devonian, here it is. I will tell. Is the deleted portion now? Okay, is this portion deleted? Paleozoic is here. I think it is there. This is there. Okay, yes. So dinosaurs become extinct in the tertiary period. Paranga oru eralio there was a flourishing of organism and there was also death of organism. Rendume parallel nadandadu pasangla. Okay, today we are in the most recent one, that is quaternary. Rombo mukkiyam. Yes. Now we are moving on to human evolution. Nammala eppadi evolve ano? We are going to see that. Yes. So evolution probably began in Central Africa. Okay, human evolution states that humans developed from primates, okay, or ape-like ancestors. We are all primates. Okay, anthropology. What is anthropology? What is anthropology? Anybody? It is a study of human evolution and culture. There are so many people who study anthropology with so much of love for the subject. Okay, with the fossils of the prehistoric and the living man. So they compare the living man with the prehistoric fossils of ancient man pasangla. Okay, the fossils of pre-human and ancestral human forms are obtained from widely diverse regions of Africa, Asia and Europe, which indicates that human center of origin was probably in Asia and Africa. So as I already told you, appala ella planets, ella continents onna irunduchi. Because of continental drift, the continents started separating away. So they are telling you that the first human would have evolved in Asia and Africa. Okay, yes, we shall move on. Humans are evolving just backwards. How do you say that? Okay, ipo enna pa evolutionary characteristics of man. Okay, this is something very interesting. Bipedal locomotion. Nama ellame, we are not walking with 4 legs, 4 arms, not legs, 4 arms. We are all walking with 2 legs. We are able to stand straight, right? Next, you have large brain and cranial cavity. Intelligence. மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இன்டெலிஜென்ஸ் டு டூ குட் திங்ஸ், இன்டெலிஜென்ட் டு டூ பேட் திங்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, next you have grasping hands and feet. I can hold this pen. Okay, I can hold even a very small pin. That is because I have that pincer grip. Okay, next, attainment of erect posture. I can stand straight. Okay, then stereoscopic or binocular vision. I am very, very sensitive. Human beings, social organization, expression by speech,
flattening of face, correct? So you would have seen the old apes. When compared to them, our face is flattened. We are all looking so beautiful, correct? Shortening of body hair and reduction in their number, then elevation and narrowing of nose, increase in height, reduction of brow ridge, rounding and enlargement of cranium, the bowl-like form of the pelvic girdle, and broad ilia to support the viscera. Viscera na internal organ, and formation of chin. So this is how human beings, in the change agida, modern day human beings have evolved. Monkeys have intelligence, most of the traits among this list. Yes, that's why we have evolved. Yeah, let's see this. Prior to ape man including prehistoric man, true man including the living modern man. Okay, 4-5 விஷயங்க இருக்கு. The first one is Dryopithecus. These names are very, very important. Okay, they evolved 15 to 20 million years ago. Bipedal locomotion is like how we walk, right? You see dogs, they walk with their forelimbs. We all walk straight. We use our legs for walking. That is what we call it as bipedal locomotion. Okay, who is this Dryopithecus? They are a species, or they are a separate class of mammals, okay, who were very similar to modern day man. Okay, Purinjada, Kevin, did you understand bipedal locomotion? Sorry, I didn't notice your question. Okay, regarded as the direct ancestors of modern day apes and man. Who are the modern day apes? Chimpanzees, orangutan, they're all modern day apes. They were forest dwellers, spending most of the time on the trees. They used to live most on the trees. Origin and evolution in Miocene epoch. Okay, this is extra information. Semi-erect position. So, அவங்க வந்து இந்த வயசான பாட்டிங்கெல்லாம் நடப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. Okay, quadrupedal locomotion. They used all their 4 limbs for locomotion. 4 limbs longer than hind limbs. அவங்க கை வந்து லாங்கா இருந்துச்சு அவங்க காலோட. Thick growth of hair, U-shaped jaws, teeth larger and sharper. Why teeth were larger and sharper? Because they used to hunt animals and eat. Okay, then by nature vegetarian, fruit eater. Okay, vegetarian nu sollirukanga, appo idu kediyadu. What reason I told is not the right answer. Okay, yeah, maybe to eat fruits and all that. Yeah, this is how they looked. Idella or imaginary da. This is a fossil. Okay, Miocene epoch is a class. One second. Yeah, the quaternary la vara or epoch da Miocene epoch. Yes. Yeah, this is how your Dryopithecus looks. Next, Ramapithecus. It established in late Miocene, and the Miocene period le late period la vanduchi. Okay, it gave rise to this Dryopithecus. They evolved as Ramapithecus, which was on the direct line of human evolution. So the first human-like organism was your Ramapithecus. Okay, they survived from late Miocene to Pliocene. Thus, he appeared to be around 14 to 15 million years ago. So in the idella kadiyad Miocene, Pliocene alla our textbook la illa, idu oru extra information. Okay, fossils of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis. Okay, on Shivalik hills of India. So நம்ம இந்தியால வந்து இந்த fossils வந்து recover பண்ணிருக்காங்க பசங்களா. Okay, it's an extra information again. Now, Australopithecus. Okay, so Professor Raymond Dart discovered the fossil of skull. 5 to ஒரு fossil discover பண்ணாரு. அந்த fossil ஓட skull வந்து 5 ல இருந்து 6 வயசு குழந்தைக்கு உரியதா இருந்துச்சு. Okay, from the Pliocene rocks of the Tuang region in South Africa. He named the Tuang baby. Later on, he renamed it as A. africanus. Okay. Then, about 3 to 2 million years ago, it lived in East African grassland. Evidences show that they hunted with stone. The old stone man, new stone man, அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சிருப்பீங்கல்ல. The brain capacity was 350 to 480 cc. Okay, the brain capacity ரொம்ப முக்கியம். It was an ape man because it had many characters of man and apes. It is also considered as the connecting link between apes and man. This could be a question. Okay, kandipa I have a mnemonic. Wait with me. Mnemonic irukku, eppadi easy ah ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ன்றது சொல்றேன். Homo habilis. இப்போ வந்து first you had Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, then you have Homo habilis. Okay, Homo habilis lived in Pleistocene 2 to 1.75 MYA. MYA na million years ago. His cranial capacity was big.
735 cc, huge head. Okay, he was the first fossil man who used tools of chipped stones extensively. Okay, he used tools made up of stones. Then Homo erectus. Okay, he is the forerunner of modern man. So we can connect so much with Homo erectus. Okay, why Homo erectus? Because he was erect, his position was erect, his backbone was straight. That is what we call it as Homo erectus. Okay, in the middle of the Pleistocene period, Australopithecus were succeeded by large vein from which were described under the name Java man nu solluvaanga. Okay, in the Homo erectus vandu nama Java man nu kuda solluvom. Its first fossils were obtained in Dubois. Okay, these were named after the Pithecanthropus erectus, that is the erect ape man. Okay, similar fossils were found in the cave near Peking. Idella extra information da pasangla. Okay, Homo erectus includes three fossils: Java ape man, Peking man, and Heidelberg man. Yes, what you have to remember is just the name and what was their brain capacity. That I have a slide. The last one is Neanderthal men. Who are these Neanderthal men? In which that's what we are going to discuss. Okay, the Neanderthal men was very close to modern man. Okay, their fossils were found in Neanderthal Valley in Germany. Adanala da Neanderthal man nu solrom. Okay, previously it was named as Homo sapien Neanderthals. Ipo andha the Neanderthal man ne solrom. Okay, they arose 1,50,000 years ago and flourished in Europe, Asia, and North Africa. The skull bones were thick, forehead was low and slanting, and the eyebrow ridges were very heavy. The jaw was deep with no chin. The cranial capacity was 1450. It was way too high than the previous one. Previous one 735 irundhuchi, idla 1450 They were quite intelligent as they used to construct tools. Okay, avanga constructed tools, avangale tools ready panni adha hunting ku use பண்ணுவாங்க. Yes. Now this is your Neanderthal man. Okay, then modern man, Homo sapiens. So Homo sapiens முன்னாடி யார் இருக்கா? Neanderthal man இருக்காங்க. Okay, first appeared 10,000 years ago. So நம்ம recent modern day man 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்காங்க. Okay, so where did they evolve? In the Asia near Caspian Sea. They have a cranial capacity of 1,300 to 1,600 cc. They have developed sound into words. இப்போ வந்து soundsல பேசல, அவங்க வந்து words பேசினாங்க. There was a language evolved. யோசிச்சு பாருங்க பசங்களா. Initially they were speaking with sounds like how other animals used to speak. Now slowly there was a development of language. There was development of words. Okay, yes, correct. This is the entire summary. Okay, Dryopithecus, tree apes, they are quadrupedal, arboreal. Arboreal na enna pasangala, they used to live on trees. Ramapithecus 15 million years ago. Okay, then you have Australopithecus, adha vandu nama enna solrom, Java man nu kuda solrom. And then it was 450 to 600 cc. Idukana information illa, cranial capacity kana information kandupidikka mudiyala. Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal man. Okay, then you have the Homo sapien fossils. நீங்க கேட்டீங்கல Homo sapiens முன்னாடி யார் மேம் இருந்திருக்கலாம்? Homo sapien fossils வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு பசங்களா. They were very very close to the near day humans. Okay, so what was there here? The brain capacity was 1650. Okay, the chin was present, tall, thin, lean physique, used bow and arrows, articulated language. ஏதோ ஒரு articulateனா என்ன, ரொம்ப கிளியராவும் இல்லாம ஒரு அளவுக்கு they could speak. Okay, domesticated dogs, omnivores, cave painting. So we have this proof. Okay, now I have a very easy mnemonic to என்னது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. Do remember apple as essential nutrients for human. Okay, D for Dryopithecus, R for Ramapithecus, A for Australopithecus, H for Homo habilis, E for Homo erectus, okay, N for Neanderthal, nutrients for Neanderthal, and for Homo sapien fossil and Homo sapiens. புரிஞ்சதா பசங்களா? Do remember apple as essential nutrients for humans. I will tell you. Please wait. Is this mnemonic clear? So இதுல ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எதுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி
Hardy-Weinberg equilibrium. Very important. Homology, analogy. Okay, human evolution lande MCQs கேட்கலாம். Only MCQs or short answers. BSA very short answers படிச்சுக்கோங்க. Okay, then you have chemical evolution. Then you have Darwin's theory. Okay, most important இவ்வளவுதான். இது ரொம்ப முக்கியம்னா இதுதான். Clear? Yes, இது live class தான். Yes, we are almost important topics கொடுத்திருக்கேன் Surya. You can check it out. In the beginning of the video also I told the important topics Surya. You can go and check it. இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லயும் சொல்லியிருக்கேன், இப்பயும் சொல்லியிருக்கேன். You can follow the same. So நாளைக்கு இந்த செஷன்ல இருந்து MCQs சால்வ் பண்ணலாம். MCQs இல்ல PYQs சால்வ் பண்ணலாம். MCQs இந்த வீக் எண்ட்ல ஒரு quiz தான் நம்ம பண்ணலாம். Yes. It's almost going to end. எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? Yeah. Any doubts? Any doubts in evolution பசங்களா? Can you guys tell me? Any doubts? Okay. So if there is no doubts, we will meet tomorrow. வெறும் அந்த Hardy-Weinberg equilibrium ஓட numericals நாளைக்கு solve பண்ணலாம். நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான session, important ஆன session. Okay, do stay tuned for more bio learning. So tomorrow we will do evolution PYQs. Thank you so much. Do stay tuned. 10th கூட இல்ல, இருக்கிறது 20 நாள் தான். 20 நாள் கூட இல்ல. இன்னைக்கு வந்து Feb 6th. கரெக்டா ஒரு 2 வாரம் இருக்கு. Please do study hard, work hard, revise பண்ணுங்க நிறைய. டென்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க. Don't get stressed out. Yes, tell me Sriram, what is your doubt? Tomorrow session time, it will be around the same time, 7 p.m. 7 to 8. Doubt ன்னு சொன்னா எப்படி? You guys can tell me what is your doubt. If it's relevant to the subject, we'll definitely clear it. Order of plant evolution. Plant evolution கிடையாது உங்க syllabusல. Order of plant, it's not there. It's not there in the syllabus. That we can talk when we do plant kingdom. 11th standardல class 11ல plant kingdom இருக்கு, அதை பண்ணலாம். Okay, Cretaceous, you are talking about எப்படி வருதுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து algae வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் bryophytes வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. Okay, yes, now you got it Sriram. First you have algae, okay, for autotrophic bacteria அப்படி வச்சுக்கலாம். You have first autotrophic bacteria, அதுக்கப்புறம் you have algae, அதுக்கப்புறம் bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. Silurian is something that comes under your Precambrian. உங்க Precambrianல வர ஒரு எரான்னு சொல்ல முடியாது, பீரியட தான் நம்ம Silurian ன்னு சொல்றோம். It is the age of amphibians, if I am not wrong. நிறைய amphibians வந்து அந்த ஏஜ்ல flourish ஆச்சு. Devonian வந்து age of fishes. Okay, clear பசங்களா? Okay, if there is any other doubts, we will do clarify in tomorrow's session. So keep your doubts for tomorrow's session. We will meet in tomorrow's session. Thank you so much. Bye. Take care.